feel? Yeah, I feel good, and I haven't had like any symptoms, like headaches or anything along the process, like since I've started exercising. So it's just nice to be back and like practicing and battling and doing all that stuff. What do you think? What do you think about the hit? What do you think about it? How do you see it? It's tough. I honestly haven't seen the clip in full speed. Like I really didn't want to watch it. But I mean, like you can break down that stuff and throw it in slow motion. It happens so quick. Like it's hockey. It's unfortunate what happened. I still have like a little bruise on my cheek, and, but it could have been worse. Like I didn't lose any teeth, and I know some people deal with concussion symptoms for weeks and months, and so just happy to be back playing. In the same time, Jordan, concussion is the word that pro athletes didn't want to hear that word. How do you feel? How do I feel How about? do you feel the fact that there is a concussion and it could be consequence in the future? How do you deal with it? It's a good question. I think it's just kind of what you sign up for, right? And we're lucky to be able to play this sport every single day. And I've had a concussion in the past. I know, like you ask around the locker room and in hockey in general, and a lot of people have had concussions or, little dings or, they get their bell rung. And it happens, in a contact sport. Sport like hockey, again, like you don't want to see it happen to anyone. Chances are it's going to happen, when you play for this long and against, the size and the strength of the players that we play against. But again, you just try to take care of yourself. Like I feel like if you're proactive with, taking vitamins and just treating your body well, I feel like that can help with the recovery process. And then you just hope that, you don't have anything down the road that against what you sign up for. It looked like you were already falling into the boards, and then the other guy came in and hit you. Would that be accurate? Yeah, definitely. Yeah, I think I probably caught my toe in a rut or on the boards, and was kind of falling down. Do you remember everything about that, or there's a little bit of a... There's a little bit of haze there, yeah. I don't remember some of, like, the incident or definitely afterwards. Like, I forgot a lot about, what happened post-impact, but, kudos to the training staff. Like my mom and my girlfriend were at the game, and they talked them through it, and then they're right there. And I think they did a fantastic job, so very appreciative of that. When was your first concussion? Thanks, sir. I see, thank you. When was your first concussion? In college, my senior year. I think it's 2021. Yeah. So you got just one before that? Yeah. Did Sammy Blair reach out for more? Yeah, he did. That was really nice of him. He just shot me a text, apologizing. I don't think he meant any ill will, by the play. There's a lot of good guys, in this league, and again, it's hockey, and it's unfortunate what happened, but it meant a lot that he reached out and just apologized, and yeah. So you got the green light. Where has been your challenge? Yeah, I think for me personally, I'm trying to get back to the basics of being that north-south player with my speed. Try to pull a D out of the zone as quick as I can, give space, to my other line mates. Just being aware. I think I'd focus more in my D zone right now and being more aggressive and aware of what's going on and try not to get scored on. I think that's kind of been happening too much lately. You're saying that you want to get back to the basics and being north-south player. When you're looking at your goal production this year, even yourself, do you have difficulty to understand why it's so up and down? Yeah, I don't know. I mean, I'm trying to find ways, to get out of that. Right now I'm trying to just focus on, being good in my defensive zone and just trying to push the pace and, give more room to my line mates and try to go to the net and, maybe score a dirty one when I can. Josh, what do you think has led to, whether it's reflected on the score sheet or not, just a consistent good play of Army? What do you think has led to that? I think he's been, really strong for us lately. Just a big body, protecting the puck really well, knowing the situation of the game, whether to get it in or whether to hold on to it.
I feel like he's playing with a lot of confidence right now, and you can see it the way he protects the pucks and holds on to it, makes good reads, and he's getting to the net as well, and he's getting rewarded. When you consider what he's been through this year, started in the American Hockey League, Yeah. the process he had to go through to reinvest himself, do you think there's something that you can take from that and apply? Yeah, for sure. I think as a player, sometimes it takes some time to get your confidence back, and that just grows. Having back-to-back good games and things like that individually, and I thought when he came up after that, he started to build his game and really start producing, and when he wasn't producing, he was still being effective. So just taking those things out and trying to still be effective player and helping your team in that way. Josh, some players rely on their defensive game when the goals are not there, their physical games. What the aspect of the game that you can rely on, at your point of view? Yeah, like I said, I think a big point right now is, trying to worry about my defensive game and trying not to get scored on, being aware of, who's on the ice, and, obviously I know, the player I am and being physical, at times and trying to create energy for our team. And I think I'm just trying to, focus on that point, be a north-south player and create energy and obviously be strong in my defensive zone. When a guy has played as well, Faut trouver un moyen de garder un peu toutes les choses au même level. Je pense qu'on travaille sur notre côté défensif. Souvent, nos matchs après sont bien faits. Puis des fois, c'est notre offensive qui en paye le prix un peu. Puis après, on commence à travailler. Fait qu'il faut vraiment trouver un moyen de mettre tout ça ensemble puis d'avoir une game complète. Qu'est-ce que ton expérience te dit sur ce temps-ci de l'année? On le sait qu'après la pause, là, les games deviennent plus durs, la marge de manœuvre est moins grosse. Qu'est-ce que tu penses du défi de votre équipe dans ce conjoncture-là? Ouais, c'est sûr que c'est un gros défi. Je pense que toutes les équipes vont continuer de s'améliorer. Chaque match devient extrêmement important pour la course vers les séries. Puis c'est des matchs qui sont le fun aussi à jouer. C'est la partie qui est le fun de l'année. Donc je pense que pour nous, ça va être un beau challenge à chaque soir. Puis on est encore une équipe qui apprend à chaque game. Puis il va juste falloir continuer d'aller dans cette direction-là. Puis d'essayer de challenger chaque match. Puis si on regarde aller chercher des points, c'est jamais super avec. C'est-tu là qu'un peu, des fois, une expérience fait plus mal? Oui, mais on peut dire. C'est sûr que quand ça fait plusieurs fois que tu passes à travers, tu sais aussi que les matchs deviennent de plus en plus serrés. Chaque jeu est important, des choses comme ça. Les erreurs coûtent plus cher. Donc, il va falloir faire attention. Mais en même temps, je pense qu'on a pris de l'expérience l'an dernier. Il y a beaucoup de gars qui ont été un peu dans la même situation l'an passé à voir ce que la Ligue fait aussi proche du deadline, des choses comme ça. Les clubs commencent à faire des échanges. Des fois, tu perds des gars, des fois, tu vas en chercher. Puis, les matchs deviennent plus serrés. Martin, il parlait il disait peu importe le style de structure défensive qu'on établit, si les gars n'ont pas l'engagement, le niveau ils sont pas suffisamment alertes pour neutraliser les bâtons de l'adversaire ou tout ça, ou gagner leur position, ça va se retourner contre nous. À ton avis, y a-tu des éléments qui font en sorte qu'au sein d'une équipe, il y a un moment dans l'année où ce niveau d'alerte-là diminue, puis le niveau d'engagement diminue? Je le vois pas comme ça. Je pense que je le vois plus dans le fait que des fois, c'est le focus qui passe à d'autres choses. On essaie des fois, tu chases la game, des choses comme ça, qui font que tu cherches un peu plus d'offensive. Donc, tu essaies de trouver des moyens de tricher vers l'offensive, puis tu oublies ou tu te positionnes pas de la même façon. Je pense qu'il faut vraiment remettre notre focus sur bien jouer défensivement, jouer une game de play-off qui est complète, qui en premier, on s'arrange pour ne pas se faire scorer, puis après ça, les chances de marquer vont arriver. Je pense que si on regarde ce focus-là, on l'a montré qu'on est capable de jouer à 5 contre 5 contre les meilleures équipes, puis si on fait ça, on va être correct. Tu as fait partie d'équipes gagnantes dans ta vie. À quel point ça va être important de régler ça de façon constante si vous voulez accéder à l'autre niveau? Tu sais, vous avez une moyenne de but alloué de 3,5, c'est pas récent, c'est depuis le début de l'année que vous en donnez beaucoup. Oui, non, c'est définitivement quelque chose qu'il faut s'améliorer. Je pense que c'est surtout des
des miscues comme ça, un peu de laisser un gars un bâton libre. Des choses comme ça, c'est des buts trop faciles pour l'adversaire. Je pense que c'est rare que nous, on en a des comme ça, donc il faut vraiment faire un meilleur job. Puis si on fait ça, on va se donner une chance de gagner plus souvent. Vous avez gagné seulement juste une fois dans 10 games quand c'est le deuxième de back-à-back. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux trouver une raison quelconque pour expliquer ou c'est une affaire? Je n'ai pas de raison, tu me l'apprends en ce moment. Mais c'est sûr que le schedule fait en sorte que c'est tout un peu difficile les back-à-back, mais je pense qu'à ce temps-ci de l'année, je pense qu'on n'a aucune raison. Les coachs nous donnent du repos comme il faut pour être capable de jouer les 2 matchs. Puis il faut juste avoir le bon mindset. David, comment tu évaluerais la progression de Jordan Harris depuis ton arrivée ici? Non, je pense qu'il s'améliore de plus en plus. L'an passé, vraiment, je ne vais pas dire une surprise parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de talent, mais je pense qu'il a extrêmement bien joué. Cette année, c'est sûr qu'il y a eu des blessures, des choses comme ça. Il est sorti un peu plus. Des fois, ça peut être un petit peu plus difficile, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. Je pense qu'il prouve encore une fois, toutes les fois qu'il rentre dans le line-up, comment il est capable de jouer. Puis même dans les pratiques, on le voit à quel point il pratique fort. Je pense qu'il est de plus en plus physique dans les pratiques. Je pense qu'il montre aussi à quel point il veut jouer, il veut continuer de s'améliorer. Donc, c'est très bien. Cette,